Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests, and IEEE enthusiasts from around the world. We are thrilled to welcome you to Xplore Xtreme, an online awareness session dedicated to IEEE Xtreme. I'm your anchor for the evening, Gregory Kurian, webmaster of IEEE FISAT SB. To kick off this exciting event, we have with us a dynamic personality who has been a guiding light for IEEE FISAT SB. Please put your virtual hands together for Febin Davis, our ECC and RAS Secretary, who will deliver the welcome speech and set the tone for this enlightening evening. Ladies and gentlemen, welcome to our event where we are about to explore Xtreme 17.0. It's great to see all of you here, united by your passion for technology and IEEE Xtreme. We're not just individuals, but a community of tech enthusiasts who value nurturing young talents. Today, we gather to learn and collaborate. A warm welcome to our speaker, Ms. 𝐈𝐄𝐄𝐗, who will guide us today. Your presence is an honor. I encourage you all to engage actively, learn, and connect. This event is about more than just knowledge, it's about building a community. Best of luck to everyone. Let's dive into Xtreme 17.0 with 𝐈𝐄𝐄𝐗. Thank you for being here, and let's make this session unforgettable. Thank you, Febin, for those inspiring words. Now it's time to dive into the heart of today's session, IEEE Xtreme. To provide us with insights and a deeper understanding of this extraordinary event, we have Anjal P. Dijo, IEEE Xtreme Ambassador 17.0 of IEEE FISAT SB. Anjal, the stage is all yours. Hi everyone, am I audible? Yes. Okay. So, hi everyone, I'm Anjal. So, today I'll be just giving an introduction on Xtreme, just specifically about what is Xtreme and perks of participating in Xtreme. So, without further ado, let's get started. Well, first is what is IEEE Xtreme? IEEE Xtreme is IEEE's premier programming competition. Well, it's a online competition held worldwide and it's a 24-hour event. It is open to all undergrads as well as graduate college students. The only important requirement for participating in IEEE Xtreme is having an active IEEE membership. Well, this is conducted. It is conducted worldwide, so it is a virtual event. Well, our college is providing lab facilities, so you are welcome to participate in offline mode, or else you can participate in virtual mode. Well, I think having an offline experience would be great. Next is about the important dates. Well, we have started our IEEE Xtreme registrations on August 1st, and it will be ending on 7th October. We'll be having our competition on 28th October. Well, according to the Indian time, it's from 28th October 5:30 a.m. to 29th October 5:30 a.m. So those who haven't registered yet, you should spare it up. And those who don't know much about IEEE Xtreme, well, you have come to the right place. We'll be having a brief description about IEEE Xtreme, its benefits, everything by our speaker, Ms. 𝐈𝐄𝐄𝐗. And next is about the format of competition. As I said, it is a 24-hour event. Well, you can code in more than 25 major programming languages. So it is very much easy. And the perk of participating in IEEE Xtreme is that if you just solve one question correctly, you will be getting a certificate, and it is worth 40 activity points. What makes IEEE Xtreme unique? Well, I said it is one of the largest competitive programming events in the world. Well, it's a virtual event, and also you are participating in a competition which is held worldwide. So that's what makes IEEE Xtreme unique. And I'm not going to for more points. Well,
More about IEEE Xtreme will be explained by our speaker. So that's all about a small intro about IEEE Xtreme. Thank you. Thank you, Anjal, for that enlightening introduction. We have an incredible treat lined up for you. Please join me in welcoming Miss Aisha EA, IEEE Xtreme Ambassador 16.0. She'll be sharing her experiences and valuable insights into the world of IEEE Xtreme. Aisha, the floor is yours. Thank you, Gregory. I hope you guys can hear and see me. Yes, yes, JT. Yes. Yes, thank you. So, I would just like to know, is there anyone who here doesn't know Malayalam? I'm just confirming it. If so, I'll speak properly in English, or else I'll convert into a Malayalam so that it can be more friendly way. Yeah, Siddesh, you raise the hand because you doesn't know, or you have something to tell me. You can open the mic and say, I don't mind. Yes. Okay, fine. Okay, cool. So, as there is at least one person who doesn't know, I will be speaking in English. So, uh, I will share my screen now, okay? And Maria, I think you are also sharing as the main presenter. Thank you. So, I hope you can see the screen. If so, just please put a message or react. Yes, thank you. Okay. So, before like Anjal have given a small intro about IEEE Xtreme, so I would like to first introduce myself properly. So, about me, I'm Aisha A. I'm an engineer operations in Apakanai, Dubai, and also I serve as a secretary in IEEE Education Society Global YP Committee. I was the ambassador of IEEE Xtreme 16.2 and also the immediate past CS chair of IEEE FISAT SP. So there is a lot more to that story. I have been part of IEEE since my start of engineering. Okay, so it's a long journey, but first of all, like being too formal, I would like to say few things why I am promoting IEEE Xtreme right now. Why there is a point in being part of this competition. So how I reached there is my story that I want to share with all of you. So, being into a quick history of IEEE Xtreme, it started in 2006. And then there were only small number of people from, and it was also like in specifically in some regions. Even though it was an international contest, it was not that wide world known. But right now, it's like the top one of the top competition, mainly because if you want to be a part of an international competition, you have got to pay some registration fees. Mostly it comes like that, but IEEE Xtreme is completely free for IEEE members. And for the past year, IEEE Xtreme had 16,000, 14,000 plus participants. Okay, so before going into that, I would like to know something, and I want this to be an interactive section. So it's good to be a speaker from my own college. Like I'm so happy that you guys call me to be a speaker here. So thanks for that at first, and also I want to tell some things, and I want to know some things about the participants here. So can I know which all years of people are present here? Which all, maybe BTech, which year you can message. Second. So are there any first year students here? That's what mainly I want to know. If so, just put a yes or no. Okay.
So it's like mostly the messages are second, third, and fourth. And guys, I can see 45 participants here. So I want all these 45 to be online and talk with me. I'm so free and I am not going to take this into a formal level, okay? So yes, there are first years as well. So it's good to see first year students joining in such a meet because I'm so happy that you guys get to know all these now itself. So I want to tell something what made me like come into the IEEE organization as well as IEEE Xtreme. So I was an ICC student back in my school days. So I started learning coding in Java since my 8th standard. Okay, so I had this, the habit of coding, trying to get that knack for coding, like the way to tackle some problems, and we had always had competition in our. I'm sorry, Rohit, were you trying to tell something? Okay, I hope it was a mistake from his side, or maybe. Okay, I'll continue. So after that, even in my school days, I had participated for the Information and Communication Technology Day national contest, and I was a third prize winner in coding contest. So that is back in school days. So I was very interested in coding, but I never wanted to become a computer science engineer. That is another side of me. So when I joined my college, I knew about IEEE way before because my sister had studied in the same college, computer science engineering itself. So I also joined in IEEE from very first. So in IEEE, the first as soon as I joined, in within 1 month, like just within 1 month, the IEEE Xtreme 13.0 was announced. So we were just first year students, and in our college there is a problem like that. The first year students are very much into studies, and they are not into too many group activities or any social activities. But my sister had participated in IEEE Xtreme when she was in college, so she told me you should give it a try. So I was so interested, and I had some friends from my class. I made a team of three, and we three joined. Only three of us joined. I guess maybe two more teams were there from first year, but it was just that very less number of people. I didn't know what IEEE Xtreme was. I just knew it was a coding competition. I didn't even know it was an international competition. And only like just 1 week before I came to know it was a 24-hour competition and we have to stay at college and stuff like that. So like when I get to know about it, like it was an international competition, I was like, what are we doing here? We doesn't even know that kind of coding. Maybe I would have known about a two-dimensional array. That is my maximum knowledge. Nothing about stack or queue. Like I know the theory of it, but not about code, how to code a stack or queue. Never been there. So before that, I wanna ask, can you guys tell me which are languages you're familiar with, the coding languages? HTML and basics Okay. actually. HTML and like anything like C, Python, or anything like that? I've s- I've started CPP now. I'm in first year actually. Okay. So Okay. yeah. Okay. Cool. So, Rohit, I hope you are also studying computer science engineering, I guess, right? No, actually I'm in ENTC. So Okay, cool. I'm learning side by side. Side by side. Okay, that's great. It's very good to know that you're learning something out of your syllabus. So I can see Java, Python, C, HTML, JavaScript, Python. Okay, Agil Girish. Hi, I know him. Okay, so he's someone who knows more things than me. So I'm not gonna talk to him. He's also a second year student. Like now in third year? No, right now in second year. So I have always been amazed at its skills. He's my junior only. So nice to meet you, Agil. So coming to that, so I also knew Java.
and also C++ before joining my college. So when I came into college, I started learning C also as well, and even I knew HTML, Bootstrap, CSS, and all. Like where I used to work just after my 12th, I used to work as a web developer, so I know the front end part. So that's it. So, but I came to know that this is an international coding competition and it had too many things that we didn't know. But still, there were few seniors that who told you should try it. So next problem was in back in Kerala. I can see that there are people who are not Keralais. That's why I'm saying back in Kerala. Not everyone is like every parents or not even colleges support the students being in a college, at night. But still, our seniors made a provision for us to stay at night for the extreme for the 24 hours we were there. It was a really nice experience for me. I will come to that, okay? One more thing before going into that. Whoever, I hope everyone here have came because you like coding, right? If so, just put a yes in the chat box. Or you can on your mic, I don't mind. Yes, okay. So, one question that I want to ask is there anyone here who doesn't know coding? Like, if you don't know coding in any languages, I just want to know if there are anyone here. Or maybe you're just a starter, like very basics, just very basics. I want some, before mentioning that. Okay. Yes, I think there are a few who are very new to this field. Yes, Rohit, you can speak. Uh, you didn't raise your hand to speak, I think. Right? If you have any doubts, you can tell, or else I'll go forward. Rohit? No, actually, I was raising hand for that Yeah, yeah. basics. Yeah. Question. Okay, good. So, in that day, I was not like, even though I was a beginner, I knew coding languages. No one had to teach me coding language. I knew the basics. I knew what were arrays. I knew what were loops and all. So I could come up with a basic code for any questions. But when coming to IEEE Xtreme, it is not very simple. I would be very honest. It is not very simple. There are questions in the simple level, but maybe you will take some time to understand the questions as well. So, what I want to suggest is try doing IEEE Xtreme because there are students from first year, second year. You guys are going to get this chance to do the IEEE Xtreme in next 4 years or next 3 years. So, try every year, you're going to get better only. So that day, in my first year, I joined the competition. We came at night 5:30 a.m. in India. Okay, it's starting at 5:30 a.m. in India. So early morning, we came to the college lab. I could see all were like seniors, and no, I think I came at 6 or something. So they all have started their coding. Everyone was so into the laptop. They were all discussing, writing few things in papers in Google, searching, and it was full like that. The scene that I got to see was they were all pro people like sitting next to me. So I was so scared, but okay, well, for starters, I came here like I just my sleep and all. I am here, so I should go forward with it. So our team, all the three of us are new, but all the three of us knew the basics. Okay, so three of us came, opened the laptop. We started with the first question. So first question is very easy. It is like maybe I think on 13.0 it was to print hello, welcome to IEEE Xtreme or something like that. So it is just for fun, no points in that. It's just a welcome message for us only. So the first question was simple for me, at least. So and the first three questions that they are gonna put forth will be in the simple level only. So in the first hour of coding, they put forth three questions. So I started reading it, and it was like, literally, I would say I did not understand a word. But when I just sat and read the question again and again,
I came to understand that they have written 1,000-letter question. Like there is 1,000 characters in that question, but it just means very simple things. Okay, it was very simple things, but we need to just analyze the question as such. Like when you see the question length itself, you're gonna skip it. Okay, but I'm telling you, the longer the question is, the easier it will be. So that was my experience at least. So after that like we three of our team sat together, tried to analyze just one question, and I came with the conclusion of an idea. I got the logic of the question, but I have never used any method to solve this question. I was googling how to solve this, how to solve this. So one thing that I got from the Google, you can Google during Xtreme. Okay, it's not a problem. You can Google during Xtreme, that's free for you. You can use any sources that's available, textbooks, Google, you anything, maybe even chat gpt. I don't know, like nowadays what is going to happen in that case, but the last Xtreme, chat gpt was not launched then. So I have never tried in chat gpt, but maybe chat gpt we will give a correct coding answer. But to me, in my days, ChatGPT was not there. So we Googled things, and I came to find out that my idea can be implemented using something called binary search tree. So only thing that I've heard with the word binary in computer science is a binary search. So that is a type of search used in coding language. So I don't know, maybe first years won't understand what is a binary search, but it is one of the simplest thing to learn in coding language. Okay, once you learn a language, it might be your third or fourth chapter. So linear search and binary search. So only thing that I've heard is binary search. I don't know what a tree is. Okay, the idea of tree doesn't click to me. So I was searching what is binary search tree. I could see so many bubbles and so many things, but I couldn't understand it. But still, I was sure that my logic is gonna work, but I don't know how to implement it in a code. So that was the problem I faced. So I'll come to the how I solved the question. I'll come to that part later. So the next thing that I wanna say is, just a sec. It changed, right? The slide. Guys, anyone please respond? Yes, yes. Yeah, okay, good. Okay, thank you. So this is what's going to happen during the competition day. You're going to start at 5:30 a.m. IST. So you can log into the platform. So once you log in there, you're going to get questions depending on 1 hour. The first hour you'll get 3 questions. That was the format for the past 4 years. So I have been an extreme. I have participated in all the 4 extremes. All 4 years I have participated. I have never missed one. Okay, and I was also the ambassador, so that is what Angel is now. Angel is the ambassador this time. So I was also an ambassador, so I got to work with many professionals from all around the world. We planned on how to conduct these things and all. That's what an ambassador does. So uh, like you are gonna be like, it depends on your college. Okay, so FISAT is going to offer you an offline coding contest. Like you can come in the campus and do the contest there, sit as a team and do it there in the labs. So other colleges it might differ. So you're gonna be there. Your first question will be like a 3 questions, simple level, and every 1 hour we are gonna update the questions. Okay, but as the time goes, then like next hour there might be only 1 question. The very next hour there might be 2 questions. It depends. Like they are checking the statistics every hour, like the number of students who is solving the question. So they are checking the statistics every hour and deciding how many number of questions to be put in which hour. So that is one thing. And the other thing is like your mark or your score depends on, even though maybe you might get your first question and you crack it directly then itself, you will have 100 points. But it is going to depend. Maybe you had 100 points when it was 6 o'clock, but you haven't solved any other question. That is not the point what I'm telling.
When it is maybe 1 p.m. in the afternoon, that 100 points is gonna become 63 or something. The more the number of people solve the same question, your points are gonna reduce. Okay, that is how the scoring thing work in IEEE Xtreme. So a number of people who are scoring for just one question, it's gonna differ. So, and you will have a fun challenges in like whole 24 hours. It will be a really like nice experience if you are in an offline platform. Like I prefer to be an offline platform because during the second year and third year it was COVID, so I had to do it with my teammates in online, always coming in to meet, but it was kind of boring. But when it's offline, you get to meet so many people, like every, maybe you doesn't know them, maybe you do know them, but it's very fun. You get to meet them. And even the proctors, okay, the proctor is one person who helps you support in coding, okay, the one who helps you to code. Or maybe it's not just like he's not going to code for you, he's going to help you get there. And also proctors can also help in mentoring you. And what I did back in my college in the last extreme was, uh, some of the students who are very good at coding, I advised them to like help with some questions, because there are students who are very new to coding, like yourself. I could find some of them here. So all these people, even though they might know what a loop, or what are languages, or what are methods to use, they don't know how to put it. Okay, they might not be able to categorize, or split the question, or understand the logic of the question. But if I am to tell you the logic, you might be able to code it. So last year I also helped the coding people who are very good at coding. Those friends of mine helped some students or participants to come up. They told, like, think like this and try to work on this logic, so you will get how to code. So that's what we did in back in our college. So it depends from one college to another. That's what I want to say. So, and next is, this is highlights of the 16.0. This all are nothing that bothers us, but it's something that you should know. There were like 13,000 around people who registered, and also these were the people who won the contest. Okay, the first, second, third was won by Vietnam, Ukraine, and Indonesia, respective team and schools. So next thing, this is not important. I'm just sharing a piece of information. So, what is your eligibility to participate? You can be an extreme. Actually, Anjal has covered these points already. You can be an extreme if you're an IEEE member. You should be a student or a graduate student member, and you need a proctor to. You could participate in the contest even if the proctor doesn't check you in. But still, if you are to get some prizes, or you reach in first hundreds, I'm telling you, if the proctor is not accepted your request to be in the contest, it is, you are not going to get the prize. You need to be accepted by a proctor. So usually these things are checked and done by the particular college students. And I believe, like in FISAT, there is a team, and Anjal is the lead of that. So other college, it might depend from one person to other person. So you should check it with your college. And that's basically it. And as I said, there is no registration fees for this event. All the IEEE students can register this for free. And team composition, it's like 3 people team. That is a maximum capacity. It can be 3 members, student members, or it can be two graduate student members. I don't know if anyone is here, but if so, it can be 2 graduate student member, 1 student member, or 2 graduate student member, and 2 student member and 1 graduate student member. Or it can be just a single student member, or just 2 student members. Okay, so it's not compulsory you need 3 in the team. It is just that they support being in a team. Okay, it's like they promote working together in a team. So this is one thing that I said. The proctor has to confirm your request. So you all should be like when you apply for the
Xtreme, you should take care of that. And I think in FISAT, they are going to do that for you. They will do it personally. But other college students, I just want to tell them that if you are going to apply for IEEE Xtreme, make sure that your proctor accepts you. So the impact of Xtreme. The proctors and ambassador judges part is not important to you. I put it there in the slide just so that if in case next year some of you might become the proctor or maybe an ambassador or judge, so I just put it for them. But the participant point of view, what I want to say is this is going to be the greatest opportunity to network. So I'm coming back to the story where I stopped being in the first Xtreme, in like my experience first Xtreme, that is Xtreme 13.0. So I joined there, as I said. So after like we came up with the idea of how to code this, and I did not know about binary search tree. I approached a proctor there. No, he was a mentor actually. He was also a participant himself, but he mentored for the younger students. He was a fourth year student that time. His name was Akriya. So I approached him, telling that I have got an idea. This might solve the problem, but I don't know how to code it because I have not learned that logic or I have not learned that method. So he sat with me, read that question, and I told him this and this. This is how we can tackle the solution and all things. And later on, he told what my logic would work, but he told the binary search tree concept is very forward, and I was a very new beginner then. Even though I knew coding languages, I was not an the best coder, or I haven't learned anything out of my syllabus, so it was very much far away from what I could think of. Maybe like even though if Google supports you, I might not be able to put together things. I can code separately each part, but I might not be able to connect these things. So that was one problem I faced, and he told me to do it in three separate methods. So I did all the three parts of the question separately, and he helped me to connect it into what the main thing was. And being honest, that was the first time that I felt so happy in conquering a chord, or maybe I guess because we were the one there was this fourth year one more batch, like one fourth year sorry. Hi Merlin. Sorry. Okay. I think it was unknowingly happened. Okay. Cool. So what happened was, um, so then there was a fourth year batch, one more team. They had solved one question. So we were the second to solve a question in the whole batch of students there. There might have been about, around in or around 60 participants there. So I'm not saying this because we did a great job or something, but I'm telling this as a first year student, I was able, like not me alone, my teammates as well, was able to tackle that solution. Even I had help from my sister. Okay, she was a software engineer. She was working as a software engineer then. So I told her these things, and she even helped me. But with the help, we were able to solve the question. So that is what is the main impact of IEEE Xtreme. If you are in a physical platform and you have people to help you there, I'm telling you, this is the best way to network and also the best way to learn new things. You know, when someone senior than you or someone who knows more about you can guide you in something that you want to do, it's a great experience. So that is something that I really liked about IEEE Xtreme, and that is the only reason why I kept on joining in IEEE Xtreme all the 4 years. So coming back, and I would also say IEEE Xtreme was my first official IEEE event that I have participated or been part of anyhow. So that's my first event to be a part of an IEEE, and that is where I set my even my career path, I would say, and other ways also. Like from there, I started my IEEE journey. Right now, I am being a speaker in front of you. So
it was my best experience and the best way to network. I got so many connection with seniors. They get to know about me. They also like, they were also impressed by thinking that this is a student, first year student, and she's too into coding. So they supported me very well. And back then, I'm also telling about the student development program last, but I wanted to say the student development program was in its first stage. This is a program in FISAT to teach students. So uh, there, this Sakraya, he was my mentor, and he told me to join the program and to be a participant. Like that program is for a 1 year long program where the seniors are gonna help you do projects by yourself by teaching whatever they know, helping us to get resources and all. So he was the one who took me there, and I was a part of SVP, and that's where I started off my career. Then I know I would say IEEE career, okay, or maybe IEEE path. So from then it was like a long way. First into the Exicom of college, then into Kerala section, then now in the global team. Okay, so it's been a long journey and the best one for me. IEEE has helped me in a lot of ways. Many people around the world, or even in Kerala or anywhere, knows me because of IEEE, and I have a very long way of connection all around the globe because I started from this point of IEEE Xtreme. So I'm telling you, this can be also your story because IEEE Xtreme, there are too many people from colleges, seniors. The seniors might be your Exicom members, so they are gonna note you. If you're like coming out of first year and trying to code, even though if it's not first year also, like people there are gonna note you because you are putting an effort into making your career better. So that way, it is a great start. And next is it's gonna increase your personal confidence. Like if you've participated in many competition and all, I'm telling you, lab exams are less scary for you. And also another way is like you get that ring of coding, that feel of coding. You get it inside. Then it's easier for you to code and even learn new things. And feedbacks, of course, there will be mentors, there will be there will be mentors, there will be proctors. Everyone is gonna help you do it, and when you do things wrong, when you do things right, and they're gonna guide you there. So that is things that I want to say about the impact of IEEE Xtreme. It made a huge impact on me, so it can be any one of your story. So the prices. This is the exciting part of IEEE Xtreme. So if you're an IEEE Xtreme first prize winner, you get the travel accommodation and up to 3,500 per team member. $3,500 is not a small amount, and also you're getting travel and accommodation for an IEEE conference. That is a great, that's going to be the best experience ever. So I have been to an IEEE conference, not from the extreme part, but I have published research papers. So that's why I've been to an international conference in Kuwait. So that was one of the greatest experience I had because all the people from all around the world, like I don't know which all country, every country have IEEE. So like almost every country has IEEE chapters or sections there. So people from all around the world are going to be there. So it's going to be a great experience to come, like, connect with them, to know more about the cultures and know more about technical stuff, IEEE. So it was a great experience for me. So this is one great chance. I'm telling, like, every one of you might be thinking, no, we are not gonna be one of the winners. So it's not true. Actually, I showed this thing, right? The ranking last year. So in 14.0 or 13.0, if I'm right, uh, all of first one, two, three was MIT only. So I was singing like those days MIT is known as the best ever college. The coding people are born from there. That's what we used to think those days. But it has changed, and all it's like all the three countries
have good universities, but not famous universities like MIT, Harvard, or anything. So I'm telling you, it can change. All you need is that knack of being there, and also, you need to keep up your energy for 24 hours. That is a big task. It was a big task for me in the first 2 years, but later on, I got to it. So, and the second place and third place, again, it's a cash prize, and the 4 to 100 place. So if you are into this 100th place anywhere around, you're going to get very great goodies. Okay. So one thing is, I was in the last year, I was the top ambassador of IEEE Xtreme. So I got so many goodies like, t-shirts, sweaters, pens, notebooks, notepads, and a mouse. I don't have it here. I use it. The mouse pad, earphones, the camera shutter, so many things. I think there was a whole huge box that came to my house. So all the way from America, and I didn't tell my parents, so they were like, "Who is sending her all these things?" So it was very nice. So I'm telling you, you guys also have the chance to be the winner of anything. So just give it a try. So there is a practice community in IEEE Xtreme. Just it started in 2015, like it's been only a few years, but so what they want us to promote IEEE Xtreme and also help the students to daily practice their coding question. It will be there the whole year. Okay, I'll share the link of this. Just give me a sec. You guys can check it out as well. I would suggest you to practice. It would be really nice if you can practice. So if you practice, like, it will be more easy for you to go during the competition. So this is done by the IEEE Xtreme community itself. So Xtreme is controlled by like there's a region head, there's a section head. So many people are there. So it's a very well organized competition. So they wanted to promote the Xtreme and also like build a new culture of competitive coding in students from very young, because when it comes to your fourth year, the point where you sit for a job is when you're starting to learn competitive coding. That is a practice that has been happening in India for past few years. That is only when you start considering competitive coding as something that you should learn. Even though there is a huge part of computer science engineers, computer science students in many engineering colleges, all of them, what they know is what is in their syllabus, what they have to code for the lab exams. Out of this two, there are only very few people who knows out of the syllabus thing. And I would say the one who is ready to step out of their comfort zone and learn something out of the syllabus will be the people who are gonna be great engineers later. I have seen thousands of, I would say thousands. Okay, I've seen thousands of people. I used to, like, as part of Kerala section, I used to go to teach coding. Okay, so we had a program like that. So I have been to many parts of Kerala mainly. So I've seen thousands of people. They know everything. They know everything. I am asking you, what is array? They have paka perfect answer the next moment. But the main problem is they just know the logic, or they just know whatever they have been taught. What is from their syllabus, that's only what they know. That's gonna be a very big problem when you're in a corporate world. You are not going to use those things there. Okay, there might be some things from data structure, there might be some things from operating system. That's it. If you are being like taken as a software engineer, I'm telling you, you will have to learn a new language, a new complete new forum. Like, you might be very good in Java, but Java when combined with something else, it's gonna be a bad experience. Okay, so that's what, even though you know coding in a corporate world, it's gonna be very different. So I would tell right now itself, start learning to code if you wanna be in that field.
Okay, if you are going to work in that field, start learning to code. Practice it every week. Okay, I'm not telling every day. Just do one coding question every week from your first year. It's gonna help you to crack many good companies. It's gonna really help you. I have seen my juniors as well as my mates who have been struggling in the practical coding contest or the coding part of company recruitment. So that is that is the main point. Many of the companies who are recruiting software engineers will have a coding question. You will have to solve it in the time they say, in the constraints they say. That is the main thing. I have seen people who doesn't know what a constraint means unless and until they are up in their fourth year and they are in a recruitment process. So that's that's going to be a very difficult path for you to crack coding. So I will come to the constraints part very next. So I want to tell you all that if you are in your first or second year, this is the right time to start. Okay, just do one coding question 1 week. You can use any platform. It can be HackerRank, HackerEarth, or what I have shared, any platform that has coding. And even though, like, if you doesn't understand the thing, use YouTube. YouTube has the best resources now. You don't have to pay for the Udemy courses or anything. Okay, I'm telling you, you don't have to. You will get a certification, that is good and well. I agree on that. But use YouTube. It has best resources from very good people. Just take a coding question, learn how they are telling it, try to, when you learn something, what I have seen in people is they see the YouTube, okay, and they understand the logic. If you understand the logic, you guys think that it's gonna be easy for you to code, but it's not. Unless and until you code it yourself, it's not going to be an easy task. The main thing that you have to do is practice. Coding is very similar to practice. You need to practice it, then only you are gonna get that knack of it. So practice it. So, like, what I would suggest is, if you don't understand a question, take YouTube, learn it. Just go to it. Like, you don't have to download anything now. Like, everything is in online now. You will get an online compiler. Go to it, type the code out without looking. Just understand the question yourself and try to code it. And next thing that you can do is try the same logic in another method. Almost every coding question will have different methods to solve. So mostly a good computer engineer or maybe a good coder comes when they get to solve the coding question, not in the shortest number of lines, but in the best way, that is the time complexity and space complexity. So try to solve the questions like that. So you will find a way by yourself on doing how to, tackle the problems. So that's one thing. So you can also use this extreme practice section to prepare yourself for the IEEE Xtreme. It's been a long time I have been talking. So if anyone has anything to ask now, you can ask. I just feel so like I am the only one who's talking here. But at least ask something. Just something from my experience or anything. There are more slides to go. In a particular, how many members should have membership? I think everyone need IEEE membership. That's what I know about it. Okay. Any other questions, guys? I just wanted to ask that, Mhm. I mean, how much do we need coding knowledge to actually, Okay. Track like, IEEE Xtreme. yes, like at least Okay. solve it problem by ourselves? Yeah. So yeah. Okay. Cool. So one thing that I wanna add here is you get a participation certificate from IEEE Xtreme if you solve just one question. Like if you pass. I don't remember if it's every test case or particular number of test case. It's 2 test case, I guess. Some can clarify on that, I guess. So whatever. So if you solve one question, you are gonna get a certificate. That is the one way of
But what I want to tell is, uh, on your first trial, it's gonna be difficult if you're a beginner. Like even if you know the basic 12 standard coding, also it's gonna be very difficult on your first try, because some questions, even though it will be just using arrays and loops, but it might be multiple arrays in a very twisted way, like inner arrays, and like we might not be able to tackle it. But if you have good proctors and good mentors nearby, you can solve it. So I would say the first try, that is your first extreme that you're going to be part of, it is going to be very difficult if you're a beginner. This is my honest answer. You know, I am someone who has been an IEEE ambassador, so I would say you are going to do it. You can be a part of it, and it's going to be very easy for you. But I am being very honest now. So if you are a beginner and you doesn't know coding, also both the cases, it's going to be difficult on your first extreme. But contrary to that, if you even if you know coding and you have not been into the competitive coding area, and you are going to try it, and yeah, if you're going to try it, that is also going to be difficult early, because you just know the basic practice of coding, not how to tackle chords in a competitive manner. So I would suggest, whichever year you are, try for the first extreme. Even if you doesn't know anything, even if you have no knowledge about coding, just try it using all the Google and ChatGPT, of course you have. And my point is, just focus on the question that seems to be simple to you. Even if it's just one question, focus on that one question, try to find the code, get it accepted, and learn the code. That is the best thing that you can do. Like, first you solve that question, then you learn it. Because you might think that going on to the next question is gonna help you get more points and all, but you did that coding just based on Google and other information from your site. You might not be able to tack any other any other question, you might not be able to solve. But if you learn this code and you understand that logic, next year when you're trying for IEEE Extreme, there will be a similar question. Like, IEEE Extreme questions have a pattern to it. Like there will be one question for binary search tree, two, three questions for stacks, three questions for queues, linked list questions. So they have set a number to that. Okay, that's something internally they do. So they have set a number to that. So next time you be in that coding contest, you will be able to tackle the question which is what you have learned already. And next other thing is, read every question. When you read every question and search about it, you are gonna understand which all things you need to study. So in the first attempt, you are just trying it as a tester, okay? But in the second attempt, you are gonna be a participant, a real participant. So that's what I did in my year. So first, but our our proctors and all were very helpful. So that's why we could do the first coding question, but we couldn't solve. We solved another question, just two cases, we test cases we could pass, but nothing more. So, but what I understood was, I came to know about too many good terms like binary search tree, linked list, hashing, all these things. I came to know all about it, and we started studying all this, and we came in the next year after learning all these things. Okay, so that's is one thing that I want to say. So as a beginner, it will be difficult. I hope, Rohit, I answered your question. Yes, sir. Um, Okay, Thank you. you have something? Okay, so we'll move. This is the main part that I want to just focus on. This will be a standard coding kind of question that you're going to get. So you will think there is no question here. So it's very simple thing only. But in the extreme, it's not going to be this simple. Okay, they will have a name for the question, and it will be a 4 or 5 liners, or maybe a very long passage. So after that question, they will give this information, that is standard input, standard output, constraints, and nots. Okay, so the standard input part is,
these are the inputs, like they are giving an example for you, telling that the input should be like this. Okay, so there are some questions which are case sensitive. So if you're gonna write ABCD in caps letters, it might not work, maybe because it will be coded in ABCD small letters. So if you're gonna give the input like that, the question is never gonna give you a correct answer, even if your code is right. So that all you have to take care of. That is what that is the only reason why they are giving standard input and standard outputs. Okay, so standard input is the way the input should be, and standard output is the way they want the standard output should be. That output part you have to take care of, because one example that I want to say, some questions the output will might be printed in spaces, one space, two space, three space, like that they want the output. But some questions they want it to be next line. Some questions they might want a hyphen in between all the answers. So you need to take care of that. That is what it means by standard output. And the constraints and nots. So that is where you have no idea about. Okay, this might be new to some people. Those who know this, it's okay. I'm just telling to the new people. The constraints is the part where which all limits that you have to consider the question. Okay, so let's say they say a natural number. The answer of this question is a natural number, and the input is also a natural number. So tell me, the natural number is not ending, right? It's infinite. The number doesn't have an end. The natural numbers are infinite, but you can't code for an infinite thing. So they would say till 10,000, till 1,000. So you have to consider coding the question in a way that you consider all the 1,000 numbers inside. So that's what the constraint part is. So you need to be very careful about the constraint part. And also in Xtreme, you can, instead of directly submitting the code, you can try to compile, run sample inputs and all. And there is also one way where you can give user inputs, like you yourself can try for some other example and try to get the output from your code. And also Angela has already explained, you could use any language. There are almost every language that is famous is there. You could use any language. So I would suggest either use CPP or C, because when Python is the easiest way, I know that. But one thing that I have found is I was very new to Python. Okay, even now I'm not very good at Python. I'm I learned it in S6 or something. So like before words, I used CPP. C++ was what I used in my first year, and then later on C. So what I found out was the C program that I did in my third year. Okay, the third year Xtreme, I did a coding question in C program. I mean Python, but it was going the time exceed limit, because Python takes more time. The time constraints for Python is more than the C. So it was always out of bounds, time out of bounds, time out of bounds. I knew my code was right because I run it parallelly in online GDB. It was working. I got the correct answer that they wanted. But as soon as I changed the code from Python to C, my code was accepted. So that is one thing that I suggest. Try to use C++ or C, or any other languages which has a good time limit exceeded. So coming back to the IEEE Xtreme stories, these are some snapshots of Xtreme, 16.0 all over the world. This is like from every like parts of the world. It's not something that's related to us or anything. So it's from the IEEE Xtreme this year's ambassador team. They gave all these photos. So I would like to tell, I know there are few outside students, but there are FISATians as well. So I would like to take them to the FISAT part. So this is what happened last year, like the Xtreme 16.0. So this was what happened in our college. Students, you come up, you guys can bring your laptops, or in college you can use the system as well. Okay. So this was how things went in our college, and we took a snapshot. This is one with our branch counselor during lunchtime, and we were very blessed to have the regional representative. He was a Keralite, so he joined us
that day during the event at 5 o'clock, and we took a photo with him. That's what it's there. So what I wanted to say was IEEE Xtreme is not just about coding. Yeah, it is mainly about coding, but you're going to connect with too many people. You're going to make new friends. You're going to get to know new people. So it's gonna be like where you start some things, like maybe new friendships, maybe at IEEE journey or things. So like even those people who were there that last time, they got to meet the regional representative of IEEE. Right now, he is a global team member of Computer Society. So he is a great person who has been giving so many international talks and all. So they got a chance to meet him and all. So everyone will have such chances and many other opportunities in IEEE Xtreme. So others can nod this out, like the IEEE Xtreme. If you have any doubts and all, you can follow their FB, go to their website and all. And other students who are out of FISAT, I would like to tell, if you guys have any doubt, you can ask me, because next things that I'm going to say is about FISAT. So I don't like, if you want to join, I don't mind, but it might not be something that you might understand. So any of them, like other than FISAT also, you can ask, okay? Even FISATins can ask, I don't mind. This year we are hosting Xtreme for first time. So what are all things we should move focus on? Okay. So which year did you say you were? Siddesh, right? I don't know if I'm Currently in second year. currently second year. So you are an Exicom member, or you are the lead of, you are an ambassador or lead of the program? So currently I'm ambassador, and we are currently Okay. trying to conduct this extreme in our college. So, Okay, that's nice. So, as an ambassador, previous ambassador, I would say few things that you need to take care of is, one thing is providing the necessary amenities. Okay, one main thing, Wi-Fi. So you need to arrange a place where these students can come and code. And also, as I said, it's from 5:30 a.m. to 5:30 a.m. next day. So like, I don't know, your college needs to talk about those things, that permission things and also up to you. So 5:30 a.m. to 5:30 a.m. you need to provide a space for them to sit and work on things. So another one thing is take care of all the amenities like Wi-Fi, water, at least some snack supplies, because at night these people are going to be very hungry. So few things like that, or maybe if you have a canteen, or else you can just anyhow you need to support them in that matters. And other things, as in a technical point of view, what I would suggest is you would obviously need someone who has a technical knowledge on systems, and mainly managing the systems. Okay, I have seen in my extreme career, even during the coding time, the system has shut down and many issues with that. So you need a technical coordinator, one thing. Another thing, at least if you have like 50 members there offline, you need at least 3 or 4 proctors or mentors who knows coding. It can be a fourth year students or maybe pass out students, anyone, it doesn't matter, just someone who knows coding, okay, to help these students. And next thing that I would suggest is keeping the first years or the new beginners to one part of the place, and helping them out with the logic and coding. The proctor and the mentor can do that. It need not be you or anyone who's organizing, it can be anyone, maybe even teachers. Okay, it doesn't matter if it's teachers also. So like if the beginners are at one place, it would be easy to control them, okay, and help them in a way. So that is another thing that you can do. And other is pretty much simple, because you don't have to do anything related to the the interface part. The questions come and go, everything is done by the Xtreme team only. So, and next thing is promoting this event. You need to promote your event in your college, get students to apply, and you need to find proctors also. So the proctor ratio is
one proctor for 20 teams. Okay, so if you have more than 20 teams, you will need to find another proctor. Okay. And the proctor also need to be registered. The student needs to be registered. That's pretty much it. Do you have any more doubt regarding what you just asked or anything else? Siddesh, you clear on this? Can you Yes, share some? I have another doubt. Yeah. 24 hours during completion because 24 hours of huge time for a big class. Okay. So in my first time, this 24 hours was a huge task for me as well. I mentioned it before. So what my Yes. seniors did was, they like, they know the students are gonna sleep at some point. Okay, they are not against this. You can sleep and all. You need to take rest and all. So what they did was not to get this gloomy, feeling. Every 2 hours they came up with some pop-up cues and maybe some funny games to involve all the students, and they also arranged for some cultural activities. I would say it's not like a huge cultural activity, just few students singing, dancing and all at the moment. So we had it was not very technical side. Like we had like every one of them was always waking up because some games were going on sometimes. So that's all things that you can do. And mostly those times the students are not going to be liking a technical talk or anything, so I would say just come up with some fun games and all. So and also just give them Okay. small chocolates or something for as gifts, so it's going to be entertaining for them as well. That's the thing I've done, and that only I have been a part of. So I would say that's something that would make us better. Okay. You have anyone else, any doubts? Guys, like I would ask, is there anyone here? Just checking, if there Yes, are yes. people here. Yeah, I know you are here. You are the host here. You're not gonna leave, na? Okay, so you guys, all these people who are putting the yes doesn't have any doubt. You said that we can take help from part of the seniors during our. No, I said you can take help. I didn't say that they can code for you. Okay? Okay. It is very different. The help and the coding part is very different. For like someone just helping you to understand your own thoughts is very different from someone coding for you. So that's what I Yes, said. yes. So I meant, the seniors, like like what I told, when I was in my first year, I got the logic, but I was 100% sure I am not able to code it because I don't know that method or that kind of techniques. I have never learned in my life. Okay, I even tried to learn it using the Google, YouTubes, and all, but I was not understanding it because I don't know the basic parts that was beyond it. But the seniors could help me doing that because I had three different chords, three segments of chords. The only thing I needed was to connect all these three segments. I needed to find some way to connect the three segments. Seniors could help me doing that. And when it's like person to person rather than a YouTube. Like you have a doubt right now on one point, you are going to search that for the YouTube. You will get a video. You are going to understand that. But the next doubt you have might not be in that same video. You will have to find some other video. But that is more easier when you have some person who knows it prior to it. So that person can help you directly. That's what I meant. Okay, I didn't mean that they Okay. are gonna help you code. I just had that doubt. Cool. So, It's fine. I am very cool with you asking doubts like this and all because I don't want. I never wanted to take this into a formal way, but there were too many people who were from outside. I could see that in the chat. I mean, the participant list. That's why hmm, I said it. Okay. So, is there anything okay. else you want to ask? This? No, no.
So in future, I will get in contact with you because as we Yeah, are cool. organizing it for first time, so we are going Yeah, to okay. need help. We Yeah, will cool. have many doubts. In future. Yeah, I'll Okay, share my that's all. contact as well. It will be easy for you. You can connect me through LinkedIn, WhatsApp, mail, anything. I'll message you. So this is my Okay, that's contact. great. So guys, is there anything else that anyone wants to ask me? Okay, then this is like purely for Fisatians, okay? So I will be switching on to Malayalam now. So if others, I think before you guys leave, I would say we could take a snapshot. Anjal or Grigory, because I wanted to speak in Malayalam for the Fisatians alone. So it's on your call. Grigory, Anjal, anyone? Yes, Titi. We can have a Yeah, virtual I'll photograph. So stop my after the sharing. engaging So session, after the engaging session, it's time for our audience to participate in a virtual photograph. I ask Isaac John, designer of IEEE FISAT SB, to coordinate this. Please turn on your cameras and let's make this moment unforgettable. guys, come on, someone turn on the camera now. Hi, Rohit. It's good to see so many faces, Rohit, Sudesh and all these are new faces to me. The others who have turned on the camera, I know them personally because I'm their senior only. So that's why I said your names, okay? So guys, there are so many new people that I don't know here. Gayatri, Ganashyam, Sakshi, Purvaj, I know. I'm sorry. Sanjay, there are others whom I have no idea who they are. So, guys, if you could turn on the camera, and all the people who I also know, please turn on the camera. Hi, it's to Ganesh. I don't know his name. What is Ganeshan? I could see your hand. Hi. Guys, this is just few people only. Where are all others? This is sad. Agil Girish, where are you? I haven't seen you in ages. Like it's been months since I have seen you. I think he ran away. Isaac, you can take this photograph. I don't know if anyone else is joining or owning. I smile. Okay, thank you, guys. So if you guys want to stay here, I don't mind, but I will be switching to Malayalam. So if you guys know Malayalam, I don't mind. So this is completely for Keralites or Fisatians, I would say. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിസാറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ IEEE എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. 24 hours ആണ്. അതെല്ലാം ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗ്രിഗറി പറഞ്ഞോളൂ. മലയാളം വേണ്ട നിനക്ക്. For a kind attention of the people, the feedback form will be shared shortly, and it is to be noted that certificates will be provided only based on it. So kindly remember to fill it out. Thank you. Yeah, I think you guys can put the feedback form because other people who doesn't know Malayalam doesn't have to stay here, no? That's fine. I don't want it to be a headache for them. So yeah, thanks, Anjan. So going back, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ IEEE കരിയറിൽ ഞാൻ IEEE എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് IEEE എക്സ്ട്രീം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നാണ്. എന്നെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ
കേരള സാപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാമായ റീബൂട്ട് കേരള ഹാക്കത്തോണിനും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പേരുകളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സെക്ഷന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയത്, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്നും ഇപ്പൊ 3 റിസർച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ അവാർഡ് കിട്ടിയതായിക്കോട്ടെ, ഗ്ലോബൽ ടീമിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് IEEE Xtreme എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അന്ന് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സീനിയേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അന്നാണ് അവർ എന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഐ നോ ഓൾ ദിസ് പീപ്പിൾ. ഞാൻ ഇവിടെ ഫിസാറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാരെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ഇവന്റിന് അവരെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മള് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ മീറ്റിംഗിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ടു കുറെ മൈൻഡ് മെല്ലിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈൻഡ് മെല്ലിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് വന്നിട്ട് യുനോ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളെ കോളേജിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചേച്ചി ഞാൻ ഇന്ന കുട്ടിയാണ് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ നോ, ഇപ്പൊ പൂർവജ, ഐ മെറ്റ് ഹെർ ഇൻ മൈ ബസ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന മുഖമായിരുന്നു. ബസ്സിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ നെവർ ന്യൂ ഷീ വാസ് എൻ IEEE മെമ്പർ, ഓർ ഈ കാണുന്ന പൂർവജയാണ് ബസ്സിൽ എന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനത് അറിഞ്ഞത് ഷീ കെയിം ടു മീ ആൻഡ് ടോൾഡ് ഞാൻ പൂർവജയാണ്, ഞാൻ ഇന്നലെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞേ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഷീസ് ദാറ്റ് ഗേൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കുറെ പിള്ളേര് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. പല ഇവന്റിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഇഫ് എ സീനിയർ നോസ് യു, ദേ ആർ ഗോണ ഗിവ് യു എ ചാൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വോളണ്ടിയർ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള കുറച്ച് ജൂനിയേഴ്സിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും, അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് പിള്ളേരാണ് ഉള്ളത്. 10 പേര് ഓൾറെഡി നമുക്കിനി പുതിയതായിട്ട് വേണം, ആരെ അറിയില്ല. 10 പേരെ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്കോം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും. ആ 10 പേരെ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന ഇവന്റിന് ഇന്ന കുട്ടീനെ കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറയും. ഈ കുട്ടി കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഈ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ സെലക്ടഡ്, ഹീ സെലക്ടഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ IEEE. ഐ എം ടെലിങ് യു, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺ ഇസ് യുവർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ടു യു. സോ IEEE Xtreme അതിന് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വട്ടം എക്സ്ട്രീമിന് വന്നവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ കോഡ് ചെയ്തതിനെ കൂടുതൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവരായിരിക്കും കൂടുതൽ. അവിടെ കിടന്ന് കളിച്ച് ചിരിച്ച്, ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ റീൽസ് ദാറ്റ് വാസ് there after the Xtreme program. അതുപോലെ കുറെ പ്രേതത്തിന്റെ റീല്, അത് ഇത് കുറെ പേര് സംസാരിച്ച്, എനിക്ക് കുറെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഐ ആം ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതെ, ഭാവന, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ള റീല്, പ്രത്യേക റീലായിരുന്നു അത്. പിന്നെ അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ വന്നിരുന്ന് ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് കോഡ് ചെയ്യുക, ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു ഇവന്റിന് വരുമ്പോൾ ഇവന്റിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും. ഈ നേരത്ത് ടോക്ക്, ഈ നേരത്ത് ഇത്. കൾച്ചറൽ നൈറ്റിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുക. അവിടെ തുള്ളണേന്റെ ഇടയിൽ ആരെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകാനായിട്ട് ആർക്കും സമയം കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി തുള്ളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരിക, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ നേടുക, കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. One thing is, what is IEEE FISAT SB going to offer in this year for IEEE Xtreme 17.2? സോ ക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യൂട്യൂബ് സീരീസ് വൈകാതെ തന്നെ പല കോഡിങ്ങും എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളല്ല, ഓക്കെ, ഞാൻ പുറത്തു പോയിന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി. പിള്ളേർ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻമേരിയ ജോജി അല്ലേ, ആൻമേരിയ ജോജി ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം, അല്ലേ അഞ്ജൽ? പോയാ ജോജി അവളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം ഉണ്ട്. എന്റെ അറിവിൽ ആൻമേരിയ ജോജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ മീൻ ആളുടെ ഇതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആരുടെ പേര് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. സോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം അത് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഡെയിലി കാണുക, ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇറക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ബസ്,
വൈകുന്നേരം വരെ നിന്ന വീടെത്തൂല, കുറെ ലേറ്റ് ആവും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 1000 കാര്യമായിട്ട് വരും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ വെക്കാൻ പോയപ്പോ ഇത് മൊത്തം കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം യൂട്യൂബ് ആക്കി, ഇത്തവണ തന്നെ യൂട്യൂബ് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീമേറ്റ്. ഒരു മോക്ക് എക്സ്ട്രീം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രീമിന് മുന്നേ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് എല്ലാ വർഷം എക്സ്ട്രീമേറ്റ് എന്നായിരുന്നില്ല പേര്, കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സ്ട്രീമേറ്റ് എന്നാക്കി. പ്രീ എക്സ്ട്രീം എന്നുള്ള പേരിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനും പ്രീ എക്സ്ട്രീം എന്റെ 13.0 സമയത്ത് ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എക്സ്ട്രീമേറ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 24 hours ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, 3 hour 4 hour ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു നടത്തിയത്. ഇവരിപ്പോ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വൈകാതെ പോസ്റ്റർ വഴിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഒരു മോക്ക് എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്സ് വരിക, എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്സ് വരിക, ഇതിൽ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആക്കും, ഇവൻ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത് ഗൂഗിൾ തരുന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രീമേറ്റ്. പിന്നെ സ്കിൽ ഡൈവ്. ഓൾറെഡി സ്കിൽ ഡൈവിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് റിലീസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ടു രജിസ്റ്റർ. 100-125 രൂപ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു ലേൺ കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്കിൽ ഡൈവ്. അവിടെ വന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരാള് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന, മേ ബി ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഇന്റർവ്യൂഡ് പീപ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, എനിക്ക് നന്നായി അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിലിരുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ടെലിംഗ് ദ നെയിം, ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വെരി വെൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൾസോ ന്യൂ മീ വെരി വെൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ടും എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പതറിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം, എത്ര കഴിവുള്ള ആളാന്ന് അറിയാം, ഒരു ജോബിൽ കയറാൻ പറ്റും, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്റെ നേരെ നിന്നപ്പോ ഷീ കുഡ്ന്റ് ഈവൻ ഫേസ് മീ ഹൂം ഷീ ന്യൂ. എന്നിട്ടും എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കലും ഒരു HR മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ള പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ടു, ഒരു 100 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. ഈ സ്പീക്കറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ, ട്രാവൽ, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പൈസയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ കിറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പൈസ നമ്മൾ തന്നെ അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ 100 rupees എന്നുള്ളത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് അതിനെ പറ്റി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. ബട്ട് 100 is a small amount considered to me. ഓക്കെ, ആ ഒരു 100 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർത്ത് ആയിരിക്കും. ടെലിംഗ് യു ആർ നോട്ട് ഗോണ ലൂസ് ദാറ്റ് 100 rupees. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, മേ ബി നിങ്ങളൊരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര കൂളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. The position you sit, the way you look, where your eyes goes, എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര്, ഐ മീൻ ഇവൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ സ്കിൽ ഡൈവിന്റെ ഒപ്പം ഒരു മോക്ക് കോഡിംഗ് കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 2-3 questions ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു to know how to solve a coding contest within a stipulated time, which is relatively competitive. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിൽ ഡൈവിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ട്രീമിനായാലും അതൊരു എന്താ പറയാ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. എക്സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമിനെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഐ മീൻ ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോഡിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാത്രം എക്സ്ട്രീമിനെ കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി കണ്ട് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, കോഡിംഗ് പഠിച്ചേ തീരൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്റ്റുഡന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൂൺ ഇൻ ദ 3rd week of September. സോ അതിന്റെ അകത്ത് സിയും പൈത്തണും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈവൻ ദോ ഐ എം ടെലിംഗ് യു എക്സ്ട്രീമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് ഗോണ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ഇത് എഴുതി വെച്ചോ. നിങ്ങൾ
ഇപ്പൊ എന്താണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങളത് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എനിവെയർ. ഒരു കമ്പനി പോയി കയറിയാൽ തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്താലല്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി തന്നെ അവർക്ക് വിടാലോ. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലെ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രൊജക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു തേർഡ് ഇയറിലെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ജോലിയിൽ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി പറയാനാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഐ ന്യൂ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വാണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വാട്ട് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഇസ് സെഷനിൽ എത്ര പേര് കയറുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല. എത്ര പേര് കയറിയിൽ പകുതി പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രീമിനെ പറ്റി അറിയുന്നവരായിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് വാസ് സെഷനിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കൾച്ചർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചതും ഈ എക്സികോമിലുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സോ സബ് കമ്മിറ്റിയോ ആർക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. every one of IEEE events that's being conducted in your college or anywhere else എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. അത് പല രീതിയിലാവാം. ചിലത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലത് ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇവന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഭയങ്കര സില്ലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ സ്കിൽ ഡൈവിന് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്റെ അറിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉള്ളൂ. സോ ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇപ്പോ ആസ് പെർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എടുത്ത പൈസക്കുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പോവുക, വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുക, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഐ ലേൺ സോ മെനി തിങ്സ് ഫ്രം IEEE. ഓക്കെ, ഞാൻ ആരാണോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് IEEE. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്പീക്കറായിട്ട് വന്നിരിക്കില്ല. എന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു 66 പിള്ളേര്. ഓക്കെ, എവ്രി വൺ ഇസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, IEEE എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ IEEE എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന കോഡിംഗ് കോൺടെസ്റ്റിന് ലൈക്ക് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു യുവർ IEEE പാത്ത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ വരിക. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അതിനൊരു എന്താ പറയാ തെറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡൗൺഫോൾ ആയിട്ടോ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം, മൂന്നാമത് ട്രൈ ചെയ്യാം, നാലാമത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ആസ് മച്ച് ആസ് യു ആർ എ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 4 വർഷമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഡിംഗ് കോൺടെസ്റ്റുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹാക്കർ റാങ്ക്, ഹാക്കർ എർത്ത്, അതുപോലെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കോഡിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി പഠിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് I'm telling, if you are trying to be a computer science engineer or you are trying to go into a software field. ഇത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. വേറെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ IEEE തന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്കും പോകാനുള്ള കുറെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എത്തിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ ഈസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ള ആളോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പോയി സംസാരിക്കുക, ചോദിക്കുക. ഐ നോ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുള്ള പേര് തന്നെയാണോ ആ ആളെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹി കെയിം ടു മീ ആസ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ഐഡിയ, ഒരു കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അവനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ എന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റന്റ് എങ്ങനെയാ എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പേറ്റന്റിനെ പറ്റി അറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ചു അവനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ, എന്റെ കണക്ഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായോ? സോ ആ ഒരു പാത്ത് റൂട്ടിലേക്ക് വി ഓൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ, രോഹിത് ഉണ്ട് ഇവിടെ, എക്സ്റ്റർ രോഹിത് ഇസ് ദേർ. സോ വേറെ ആരെങ്കിലും പഴയവര് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ എനിവൺ ഐ എം ടെല്ലിങ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കായാലും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അറിയില്ലായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താന്ന് പോലെ. ഈവൻ ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ്, അഖിൽ ഗിരീഷിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തായിരുന്നു, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അല്ല,
മെറ്റാവേഴ്സ് ആണ് തോന്നുന്നു. ഐസോസിന് മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ മെറ്റാവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അതന്നെ, എന്തൊക്കെയോ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാന്നല്ലാതെ ആ സാധനം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഹി വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്, ഐ വാസ് എ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഹി വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്, ബട്ട് ഹി കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു മീ വാട്ട് മെറ്റാവേഴ്സ് വാസ്. അതൊന്നും പറഞ്ഞത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബീങ് ഓണസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അവൻ അറിയണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാട്ടാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബട്ട് വൺസ് ഹി ടോൾഡ് മീ, ഐ ഗോട്ട് ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്, ഒരു 5-6 വാക്ക് കിട്ടി. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് നെവർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സീനിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ മൂത്തൊരാൾക്കായിരിക്കണം കൂടുതൽ വിവരം എന്ന് എവിടെയും ഇല്ല. നോളജ് ഇസ് വിത്ത് എവ്രി വൺസ് ഹാൻഡ്സ്. അത് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരു സാധാ ഒരു കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോലും CS ജോലി കിട്ടും. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്താ ജോലി IT ഫീൽഡിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മെക്കിന്നൊക്കെ കയറിയേക്കുന്ന പിള്ളേരെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ആ ഫീൽഡിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ അത് വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. പക്ഷെ ആ ഫീൽഡിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി വിവരം ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് എവിടെ പോയി തപ്പണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ കോട്ടി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിന് ഞാനത് ആലോചിച്ച ബേസിലായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കെയർ ചെയ്തത്. അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പായി, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, സോറി സംഭു, ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, സോറി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങള് ആ കോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കോട്ടിലേക്ക് ബോൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ്. ഇറ്റ്സ് നോ, അത് വേറെ ആരും വന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കോട്ടിൽ ആ ബോള് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം. സോ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, IEEE അതൊരു ആ ഒരു ഇതിൽ IEEE ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. യുനോ, ഈ 4th ഇയർ കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഐ പാസ്ഡ് ഔട്ട്, എന്റെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് എന്നോട് വന്ന് എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും വന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട്. ഈവൻ അവർ IEEE മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് IEEE മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ IEEE പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും they came and told me one of their regret is not using IEEE to their maximum. ഓക്കെ, അവരുടെ കയ്യിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, IEEE എക്സ്ട്രീം പോലെ ഇത്രയും പേര് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ വരിക, കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും, സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കമ്പനി ആവാൻ പറ്റും. ഓൾവേസ് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പനി ആവുന്നത് IEEE ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ നിന്ന് അവരായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക. അപ്പൊ അതൊരു ചാൻസ് മാത്രമാക്കി എടുത്ത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് കയറാൻ നോക്കുക. അതാണ് എന്റെ സജഷൻ. ഇനി എക്സ്ട്രീമിനെ പറ്റിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ആസ്ക്, അത് IEEE റിലേറ്റഡോ കരിയർ റിലേറ്റഡോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, യു ഗൈസ് ക്യാൻ ടെൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ മറന്നു പോയതാട്ടെ, എന്നോട് നേരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ 24 hours വന്നിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറയുക. സാർമാരുണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർമിഷൻ എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാം എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒൺലി. സോ അങ്ങനത്തെ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഇഫ് യുവർ പേരൻസ് ആർ നോട്ട് ദേ, ഇതർ ചെയറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചലാണ് ഇത്തവണത്തെ അംബാസഡർ, ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ദേ വിൽ ലൂപ്പ് യു ടു ബിജോയ് സർ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടോക്ക് ടു ഹിം, യുവർ പേരൻസ് ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ഹിം എനി ഹൗ. സോ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതെല്ലാം നമ്മള് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക്
ലോങ് IEEE Xtreme നടത്തുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് പരിപാടി നടത്തുന്നാലും വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ടു മെനി ടൈംസ്. സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വി വുഡ് ഓൾവേസ് സീ ത്രൂ ഇറ്റ്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സീനിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും. എനിഹൗ ഐ വോണ്ട് ബി ജോയിനിങ് ഓഫ്ലൈൻ. പക്ഷെ അതില് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ IEEE Xtreme ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വരാതെ പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ബാക്കി എല്ലാ കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വട്ടമൊക്കെ തൊട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ സീനിയേഴ്സ് അടുത്ത വട്ടത്തെ എക്സ്ട്രീമിൽ എന്തായാലും വരാറുണ്ടാവുമായിരുന്നു. സോ അതിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ വെറീഡ് ആവണ്ട. ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ടെൽ. എന്റെ അടുത്ത് 9 മണിക്ക് നിർത്തണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 9:40 അതുകൊണ്ട് 9:40 അല്ലേ അവിടെ? അതെ ചേച്ചി. ആ ഓക്കെ. കൊറേ കയറി പോയി എന്ന് പറയാം. അത് കൊറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ ഇത്രയും മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ പുറത്തുനിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫോർമൽ ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്ക്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്ക്. എന്നെ അറിയുന്ന ആരും ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ. അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. ഐ മീൻ അറിയാത്ത ഇൻ ദ സെൻസ് എക്സ്.കോമിലല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും. നവും വേണ്ട. എന്താ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്? എനിക്കറിയാം നീ മൈക്കോളാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാ. അയ്യോ രോഹിത്തെ ഓടിക്കോ. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? ആ പുറത്തുനിന്നുണ്ടായ പിള്ളേർക്ക് എന്തൊരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിനെ പറ്റി. ഇതെന്ത് പിള്ളേരാണിത്? ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്പീക്കർ ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഓ ബാബു പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. എന്തോന്ന്? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. പ്ലേ ചെയ്യണോ പാവലയുടെ? എന്തായാലും വേണ്ട. സമു പോ. അയ്യോ ആ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം എക്സ്ട്രീമിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിലർ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ. ഓ റീല് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹോം തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ലാബ്. അതെ അതാണ് ഒഫീഷ്യൽ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞു. ആരാ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയണേ? ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓ അയ്യോ പാവ ഇതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? കൊറേ പേര് വിളിച്ചിട്ടോടാ പറയണേന് മുന്നേ. ഞാനെങ്ങാനും ഇടയിൽ വെച്ച് പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ ലാപ്പിന്റെ ചാർജ് തീർന്നിട്ടാണ്. ആഷ്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടിയാണോ? അതെ ചേച്ചി. ആണോ? ഏത് ഇയറാ? അയ്യോ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഏതാ? സെക്കൻഡ് ഇയറാ. സെക്കൻഡ് ഇയർ CS ആ? ട്രിപ്ലി. ഓക്കെ. സോ പുതിയതായിട്ടല്ലേ വരുന്നേ? ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്, ഡ്രോയിഡിന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സോറി. എന്താണ് എക്സ്ട്രീമിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലായോ? കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ കോഡിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണോ? കോഡിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാനാണോ താല്പര്യം? ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് C മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബേസിക്സ് അറിയാം. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് എന്റേതായി നോക്കി തുടങ്ങണം. ഓക്കെ. സോ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ നോക്കുന്നത്, അതോ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണോ? അല്ല, പഠിച്ചു വന്നപ്പോ ഇഷ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ. അയ്യോ കേട്ടില്ല. എന്റെ നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. അല്ല, പഠിച്ചു വന്നപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. ആദ്യം വലിയ ഇഷ്ടണ്ടായിരുന്നില്ല. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നോ +1 +2? അല്ല, ബയോളജി. Okay, it's very interesting to see someone who is from a biology background telling that coding is interesting. ഞാൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ വരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഐ വുഡ് സേ ഒന്ന് എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ ലൈക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ പയ്യെ കോഡിംഗ് ഒക്കെ രസമായി തോന്നും. പിന്നെ ഈവൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നല്ല, മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കൂടുതലും കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ചാൻസ്. എടാ ഐസൊക്കെ സോറി ട്ടോ, ഇതിന് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. നീ രണ്ട് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ആദ്യമേ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ സമ്മതിച്ചേനെ. ചേച്ചി പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ആ ആടാ. Thank you, Aisha, for that insightful session. We have a special gesture to honor our speaker today. Anne Maria Raju, Women in RAS of IEEE FISAT SB, will now present a virtual memento as a token of appreciation to Aisha EA for her invaluable contributions. Thank you. As Thank you, Anne Maria. Thank you. As we near the end of this enlightening session, let's express our gratitude to all those who made this event possible. 𝘍𝘗𝐿𝐿, the CS Secretary of IEEE FISAT SB, will deliver the vote of thanks. Before we bring this enlightening session to a close, our heartfelt gratitude extends to all who made this event possible and memorable. We thank our distinguished speaker, Ms. Aisha EA, for enriching our understanding of Xtreme 17.0. To our wonderful audience, your active participation and enthusiasm created an enriching atmosphere. Behind the scenes, our dedicated event coordinators ensured seamless execution, and their commitment deserves our heartfelt appreciation. As we bid farewell, we wish you all a peaceful night, carrying the knowledge and inspiration from this event. Thank you for being part of this gathering, and we eagerly anticipate future gatherings. Good night and take care. Thank you, 𝘍𝘗, for those heartfelt words. For the attention of everyone, I hope everyone filled the feedback form. And now, as we conclude this informative and inspiring event, we would like to thank all of you for being a part of Xplore Xtreme. Your presence has made this session truly special. We hope you leave here with a deeper understanding of IEEE Xtreme and the passion to participate in this incredible journey. On behalf of IEEE FISAT SB, I'm Gregory Kurian signing off. See you soon and have a wonderful day ahead.